హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ ఫంక్షన్. దిస్ ఈజ్ క్రిష్ భావన. అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఒక 2-3 డేస్ బ్యాక్ నేను ఒక కమర్షియల్ వీడియో అంటే లైక్ ఒక ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ వీడియో రిలీజ్ చేశాను అనమాట, ఒక ఫిల్మ్ కాన్సెప్ట్ టైప్లో. అది కూడా మా క్లాస్ కోసమే చేశాను, బట్ అలానే యూట్యూబ్లో కూడా అప్లోడ్ చేశాను అనమాట. సో ఈరోజు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అన్నది, ద కోడ్ బిహైండ్ ఇట్ ఆర్ ద సెన్సర్ బిహైండ్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని వీడియో చేస్తున్నా. ఫస్ట్లీ ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే కాన్సెప్ట్ కమర్షియల్ వీడియో ఒకటి ముందే రిలీజ్ చేశాను, గో చెక్ దట్ అవుట్, పిన్స్లో ఉంటుంది. అండ్ నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అండ్ సీ దిస్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్, దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 వీక్ నుంచి స్లీప్లెస్గా పనిచేస్తున్నాను నేను దీని మీద. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సెన్సార్స్ మీద అన్నిటి మీద మా టీం కూడా చాలా కష్టపడ్డారు. So let's get started and see my final hardware project of this semester, and let's hope it is nice. And ఇది రిలీజ్ చేసే టైంకి గ్రేడింగ్ కూడా అయిపోతుంది, ప్రజెంటేషన్ కూడా అయిపోతుంది. సో ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్, బట్ ఐ డోంట్ నో ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తానని. బట్ ముందు కమర్షియల్ రిలీజ్ చేస్తాను, అందరి వీడియో రిలీజ్ చేస్తాను. సో నా లెట్స్ సీ. సో కమింగ్ టు ది హార్డ్వేర్, ఫస్ట్లీ హార్డ్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో హార్డ్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆర్ క్యాప్టివ్ టచ్ సెన్సర్. సో టచ్ ప్యాడ్స్ అనేవి మోడ్ సెలెక్షన్ కోసం పెట్టుకున్నాను అనమాట. గేమ్లో 3 మోడ్స్ ఉంటాయి, హెల్తీ మోడ్, జంక్ మోడ్ అండ్ మిక్స్డ్ మోడ్. సో మోడ్ సెలెక్షన్స్ కోసం ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ కెపాసిటివ్ టచ్ సెన్సర్. అండ్ దీని గురించి చెప్పుకోవాలంటే దిస్ ఈజ్ అ వెరీ నైస్ సెన్సర్, బికాజ్ ఏదైనా యాక్షన్ టచ్ చేసినా రిలీజ్ చేసినా మనకి కోడ్ అంతా చాలా ఈజీగా రాసుకోవచ్చు, బికాస్ దే హ్యావ్ దర్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్. దట్స్ అ వెరీ నైస్ పార్ట్ అబౌట్ ద టచ్ సెన్సర్స్. నౌ కమింగ్ టు ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ విచ్ ఇస్ ద ఫ్లెక్స్ సెన్సర్. సో ఇది ఒక ప్యాక్మ్యాన్ గేమ్ అనమాట. సో ప్యాక్మ్యాన్ ఎవ్రీ టైం మౌత్ ఓపెన్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా ఇది బెండ్ అవ్వాలి. సో ఇది బెండ్ అయితేనే అక్కడ ఇది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట, ద మౌత్ ఓపెన్స్. సో దీనికోసం వచ్చి ఇది ప్రతి మచ్ యానలాగ్ రీడింగ్. సో ఈ యానలాగ్ రీడ్ని మనం డిపెండింగ్ ఆన్ సిస్టమ్, డిపెండింగ్ ఆన్ ది ప్రాసెసర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ ద వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. బట్ ప్రతి మచ్ ఏంటంటే దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ యానలాగ్ రీడింగ్. సో ఈ యానలాగ్ రీడింగ్ని మనం ఆర్డుయినోలో వి ఫెచ్ ద డేటా, అండ్ దాని తర్వాత ఏంటంటే మనకు నచ్చిన మోడ్లో దాన్ని పెట్టుకొని వీ సెండ్ ఇట్ ఆఫ్ టు ప్రాసెసింగ్. అండ్ ది అదర్ థింగ్ వచ్చి, కెన్ యూ కమ్ లిటిల్ క్లోజర్? So this is an accelerometer. So accelerometer వచ్చి one of the hardest parts about this project. ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. This is in version 2 if we had time. So accelerometer వచ్చి it needs to collect the moving data. So intentionally మా ఫస్ట్ ఒరిజినల్ ఐడియా ఏంటంటే Pac-Man మూవ్ అవుతున్నది based on your hand movement or your leg movement అని అనుకున్నాం. So that's the reason we have placed an accelerometer here. Accelerometer code is also pretty much simple, ఎందుకంటే these are all the sensors are pretty much have inbuilt libraries. So libraries నుంచే మనకు అన్నీ దొరికేస్తాయి. And this is our very famous the processor, the micro USB processor. So ఇది peripheral అంటారు అనమాట. This will be in Bluetooth connection with this one. So this is a central board and this is the peripheral mode. So ఈ రెండు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి. దిస్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ టు ల్యాప్టాప్ అండ్ ద డేటా విల్ బీ సెండింగ్ టు దిస్, అండ్ దిస్ విల్ బీ పవర్డ్ అప్ బేస్డ్ ఆన్ ద బ్యాటరీ. సో రైట్ నౌ ఐ హ్యావ్ ప్లగ్డ్ ఇన్ మై యూఎస్బీ టు ది సెంట్రల్, అండ్ రైట్ నౌ దే బోత్ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్. అందుకే TX ఈస్ బ్లింకింగ్ కంటిన్యూస్లీ, అండ్ ఆల్సో ది ఆరెంజ్ లైట్ whichever is coming shows that these two are in Bluetooth connection అనమాట. So now coming to the code part. So firstly code, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు the Arduino part is pretty much very simple. It's completely based on like మనం how are we gonna read the data or how are we gonna slice the data. So only thing ఏంటంటే మనకి నచ్చిన ఫార్మాట్లో, అంటే like how are we gonna take it from processing and how are we gonna slice data అన్న దాన్ని బట్టి మనం చేసుకుంటాం. But pretty much the capacitive sensor or the flex sensor is pretty much చెప్పినట్టు it's all analog readings or it's all inbuilt libraries ఉన్నాయన్నమాట. So it was not hard. The actual hard part was writing the UI and the logic. So nearly 600 lines plus code ఇది. It took around 1 week to fully develop just the software part. So చూసుకుంటే let me play the game. సో గేమ్ చూసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఏ మోడ్. సో రైట్ నౌ లెట్ మీ హిట్ ఆన్ సంథింగ్ ర్యాండమ్. సో అక్కడ నేను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మూవ్ అయింది. సో మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మూత్.
and right now నేను ఇక్కడ if I bend the flex sensor, based on the bending of the flex sensor, that's gonna move. సో దట్స్ ద గేమ్. అండ్ కోడ్ విషయంగా మాట్లాడుకుంటే దేర్ ఆర్ సమ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. ఫస్ట్లీ కోడ్ మొత్తం కూడా వెరీ నైస్లీ ఫంక్షనల్లీ డీకంపోజ్డ్ అనమాట. లైక్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ష్యూర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ లాంగర్ దాన్ 100 lines. యాక్చువల్లీ 100 lines కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు. యూజువల్లీ గో ఫర్ 40 to 50 lines for each function, but this time due to processing features I had to write little longer functions, so everything is functionally decomposed in the code process. And also other thing ఏంటంటే every single detail, like for example ఒక Pac-Man మూవ్మెంట్ దగ్గర నుంచి, హైట్ దగ్గర నుంచి, విడ్త్ దగ్గర నుంచి, మౌత్ ఓపెనింగ్ దగ్గర నుంచి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వన్ సింగిల్ వేరియబుల్. సో మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కోడ్లో. I'll try to make this code a Git repository, and I'll try to post it on my GitHub. So if somebody likes seeing the code, you can go see the code. And ఇంకొకటి ఏంటంటే we have also written a paper. Me and my team has also written a paper for this. So paper కూడా నేను I will ask the permissions, and I'll try to post the paper too, so that you can read how the research paper has came out. And yeah, apart from that, pretty much inte project. This is what I wanted to show, and I really hope you liked it. Actually మేము ఇంకొక interesting thing ఏంటంటే, to keep all these things into a box, we also 3D printed this thing, but it's సరిపోవట్లేదు. So we made another version. So నేను వెళ్ళి చూడాలి. But this is the testing version, and this is the final project of Wearable technology. అండ్ ఇంకొక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. అంటే అది మా టీం మొత్తం కలిసి ప్రజెంట్ చేయాలన్నది నా డ్రీమ్ అనమాట. ఎందుకంటే 11 weeks దాని మీద కష్టపడ్డాం. సో ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ టు హ్యాపెన్. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. బట్ యా, దిస్ ఈజ్ మై వేరియబుల్ టెక్ ప్రాజెక్ట్. దెర్ ఆర్ అదర్ 3 more members who worked on it. అందులో మీకు 2 కమర్షియల్గా కనిపిస్తారు, అండ్ ఇంకొక ఏమో హార్డ్వేర్ మీద వర్క్ చేశారు. ఆల్ దోస్ క్రెడిట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గివెన్ ఆన్ ద పేపర్. So yeah, I hope you all really liked this video. Thank you so much for watching. Keep following this page for really nice computer or mostly programming related videos and lifestyle videos. This is Krish Bavana signing off. Don't forget to follow me on Instagram, Krish_Bavana, and also follow me on LinkedIn for some crazy updates very soon. And apart from that, subscribe, like, comment, share, and if you're interested, #road to 10K and comment so that I get a little bit more boost. So yeah, that's the video. Bye guys, see you.